Tanks are simple water harvesting structures consisting of an earthen bund thrown across the slope. The tanks are found predominantly in peninsular India. They are one of the oldest irrigation engineering designs, enduring over centuries, standing testimony to the native wisdom of our ancestors. These tanks serve as a lifeline for the small and marginal farmers, dependent on agriculture for their livelihoods. Besides irrigation, the tanks serve various needs of the communities living around it. The tanks are usually found linked hydrologically in chains. The surplus of the upstream tank flows to the tank below, and so on, thereby ensuring that no water is wasted during the monsoons. Nalgonda is one of the most drought-prone districts of Andhra Pradesh in the Telangana region. There are about 4,500 small tanks called as kuntas, with an area cut of less than 40 hectares serving as the main source of irrigation. They are usually found in chains or cascades, and finally draining to big streams. DHAN Foundation undertook a study of the status of these tanks and interventions needed at the invitation of the Nalgonda District Administration. They identified Chittiyala Mandal to undertake the pilot project with 2 cascades. Epur and Gundrampalli were the 2 selected cascades. During the monsoons, the surplus from Vittalaya Cheruvu flows to the Lingareddy Kunta, Erra Kunta and Ura Kunta. The surplus from these tanks drains into 3 water streams running along the slope. Similarly, the surplus from Sukravani Kunta and Idamma Kunta drains into the streams. The surplus of Ramalingeshwara Cheruvu of the Gundrampalli Cascade flows to the Turpu Bavi Kunta. Its surplus flows to the Kamravani Kunta, which in turn drains to the stream. The linkages between the tanks are not merely hydrological, but there also exists deep socio-cultural linkages between the communities dependent on these tanks. The performance of these tanks had declined drastically due to heavy siltation, weed infestation, encroachment of tank areas, damaged sluices and weirs, little or no maintenance works undertaken, and conflict among the villagers. In many tanks, the ayakat could not be cultivated for several years due to these reasons. ఆఖరి మోక్షం ఎప్పుడంటే దాన్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు వచ్చి ఇది చేస్తామంటే మొట్టమొదటి మేము నమ్మలే వాళ్ళని మళ్ళీ ఏ సంస్థనో ఎక్కడనో ఏంటి మళ్ళీ ఏంది వీళ్ళు ఏం చేసిపోతారని కొన్ని రోజులు తిరిగి చేసిన తర్వాత మొదలు ఒక కుంట చేసినాక మాకు అందరికి నమ్మకం కుదిరింది. ఆ కుంట కట్టలు ఎన్నడో చేసినవి జారిపోయి ఏ 15-20 రోజులు బారితే మా కష్టం ఉండండి. ఈ కట్ట ఇప్పుడు ఈ దాన్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు వచ్చి గవర్నమెంట్ సహకారం తీసుకొని మా కుంటలు మేము వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పటికీ మేము ప్రతి సంవత్సరం మొదటి పంట పండించుకుంటున్నాం. మళ్ళీ ఎండాకాలం కనీసం మా యాసంగి పంటకు 2 నెలలు. The DHAN Foundation team organized the farmers into the tank farmers associations at each tank. The Epur and Gundrampalli Cascade associations were promoted to support the works of the individual associations. The farmers prioritized the work on the tank. The estimates were prepared by them with the support of the DHAN team. The District Water Mangagement Agency provided the finances for it. The farmers had to make a contribution of 25% of the total estimate. This helps build the ownership of the community in tank development. మీరు ఈ కుంట చేసుకోరు అంటే ఒక సంవత్సరం ఎమ్మడబడ్డ మేము చేసుకోలే. ఇక అవతల వాళ్ళు ఊరగుంట వాళ్ళు వాళ్ళు ముందర పడి వాళ్ళు చేసినాక తర్వాత ఇక మేము వాళ్ళని చూసి సార్ మా దగ్గర కంట్రిబ్యూషన్ కడతాము, మా దగ్గర పైసలు లేవు, మరి మేము కట్టాము చేయమంటే మేము 50 మంది ఆ కుంట కింద ఎస్సీలేము బీసీలేము. అయితే ఏం చేసామంటే మేము పని చేస్తాం కానీ మేము
మేము పైసలు అయితే మా దగ్గర డబ్బులు ఏమని చెప్పినాము. అంటే మరి ఏం పని చేస్తారంటే కట్ట చెట్లు కొడతాం, మొద్దు తీస్తాం, మట్టి నేర్పుతాం. అంటే మరి తూము కట్టుకుంటాం సార్ అన్నాం చెప్పినాం. ఆ తూముకో 10,000 అవుతాయి. ఆ మెటీరియల్ తెచ్చినాము, సిమెంట్ తెచ్చినాము, తూము కట్టాము, అల్లు కట్టాము, ఆ కట్టి వీసాము, దానికి ఆ ముడి పెట్టాము. ఆ గుడ్డేటి గుంటకు సుంగరపల్లికి ఇచ్చినాం మేము 1,07,000 రూపాయలు, 7 లక్షల రూపాయలు, 1,07,000 రూపాయలు ఇచ్చినాం. ఏది గుడ్డేటి గుంటకు. పోతే పెద్దబాయి గుంట సుంగరపల్లి అన్నది ఒకటి, దానికి 46,750 రూపాయలు ఖర్చు అయింది. మొత్తం దానికి 16,710 రూపాయలు కంట్రిబ్యూషన్. మళ్ళీ ఒకదానికి 13,228 కంట్రిబ్యూషన్. ఇట్లే ఆ చెరువు వారిగా 13,350 రూపాయలు కంట్రిబ్యూషన్ పెట్టాం. దానికి మొత్తం పేరున 3,71,718 రూపాయలు కంట్రిబ్యూషన్ మేము ఖర్చు పెట్టింది. వీళ్ళు ఇచ్చింది మాకు 13,73,167 రూపాయలు. The team insisted that the implementation and handling of finances must be done by the farmers. ఈ 2,70,000 పని మేము చేసినా వాళ్ళు ₹1 వాళ్ళ చేతితో పట్టుకోరు. మనమే పోయి బ్యాంకులకు మనమే తేవాలి, అంతా ఉరకరకు మనమే ఇవ్వాలి, జెర్సీ పోనికి ఇవ్వాలి, అన్ని వాళ్ళకి అంతే. రాయోని మెటీరియల్ కానీ ₹1 వాళ్ళ చేతితో పట్టుకొని ఏం చేయమంటే ఏం చేయరు. అయితే వాడికి వచ్చి లెక్క చూసుకోవడం రాసుకోవడమే వాళ్ళతోటి, కానీ ఇంకా వేరే పని చేయరు వాళ్ళు. దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకు ఈ చెరువు పనుల కోసం వచ్చినటువంటి నిధులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి దుర్వినియోగం కాకుండా వాటిని శ్రద్ధ తీసుకుని రైతులు వాటి కరెక్ట్గా వినియోగించుకునే విధంగా వాళ్ళకు కొన్ని శిక్షణలు నిర్వహించి, అదేవిధంగా వీటి యొక్క వాళ్ళ బాగోగుల కోసం వాళ్ళ గ్రామ స్థాయి నుంచి పనిచేస్తున్న ఉద్యమ కార్యకర్తలకు కూడా వాళ్ళకి శిక్షణలు ఇచ్చి ఆ డబ్బు యొక్క వినియోగం తెలిపి కరెక్ట్గా వినియోగించుకునే విధంగా వాళ్ళని తయారు చేసి వాళ్ళకి శిక్షణ ఇచ్చి ఆ విధంగా వాళ్ళు నడుచుకునే విధంగా దాని గురించి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాము. The associations took various initiatives to improve agriculture through collective purchase of seeds and fertilizers. They started the Vayalaga Poduppu Sanghams to provide savings and credit facilities to the farmers. They included women and landless laborers in the groups. The savings of the groups and the savings of the individuals, and within the group they give the loans, and it is really a very encouraging system which the DHAN Foundation has done, and we see the savings of the group, especially the books they maintain at that level, and see that if the group is really doing well in recoveries and other aspects, we encourage such groups. And in this branch up till now we have given at least 10 lakhs of rupees, and for each group 20,000, 50,000, 60,000 like that, basing on the savings which they have done. The first and the foremost thing is that the groups here in our area are functioning very well, and we'll definitely do our best to encourage this organization and all the people over here. Chandra Reddy was one of the first farmers to join the Tank Farmers Association and played an active role. తాతల నాడు మామూలుగా కుంట చిన్నప్పుడు వేసుకురట, మామూలుగా వేసుకొని కొంతకాలం జరిగినాక మళ్ళీ జరంతా మళ్ళీ వేయించుకోరు. ఏదో గవర్నమెంట్ ఎంత ఇస్తే కొంత మేము పట్టినప్పటికీ ఆ కుంట మాతలు అంతవరకు ఉంది. మొన్న మీ DHAN ఫౌండేషన్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మేము కూడా చాలా కష్టపడ్డాం. వీళ్ళు కొత్తగా మా కుంటని మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయాలని 1 సంవత్సరం బట్టి తిరిగిరు వీళ్ళు DHAN ఫౌండేషన్ వాళ్ళు. మేము ఒప్పుకోలేక వేరే వాళ్ళు కంట్రిబ్యూషన్ కట్టాలంటే మా ఈ సభ్యులు మేము కట్టలేము, వేరే వాళ్ళకి ఇస్తామని ఎంతో ప్రయత్నం చేశారు. ఆ ప్రయత్నంలో మేము కాదని నేను మా అధ్యక్షుడు పురుషోత్తం రెడ్డి నేను ఇద్దరం ముందుకు వచ్చి, అప్పుడు డబ్బులు లేవని వీళ్ళు అంటే ఒక్కొక్క రూపాయని 2 రూపాయలు వసూలు చేసుకుంటాం. మేము చాలా కష్టపడుకుంటా ఇద్దరం ఎగుమతి చేసి ఇప్పటిదాకా మేము దీంతో లాభపడ్డది. ఎందుకంటే బావిలో నీళ్లు లేకపోయినాయి, అప్పుడు బావి ఎండిపోయింది, ఇక్కడ చెరువు లేవు, ఇందులో ఏమి లేకపోతే మేము అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇది వేయించుకున్నాక మాకు ఇప్పుడు చెరువు నిండింది, అక్కడ బావిల నీళ్ళైనాయి, ఇక్కడ మాకు బోర్లు పడ్డాయి, మాకు ఆనందంగా ఉన్నది ఇప్పటి వరకు. Before renovation of the tank,
he cultivated half an acre of wetland during the Kharif season only. Today, he cultivates 3 acres of wetland on lease, in addition to his half an acre. He cultivates in both Kharif and Rabi seasons. Earlier he grew paddy and red gram for own use and castor for sale. His income was 1,500 rupees. Now he grows paddy for own use and sale. His income is 8,000 rupees. Earlier he owned 1 buffalo and a pair of bullocks. He earned 6,000 rupees per annum from sale of milk. Now he has bought another buffalo and his income doubled to 12,000 rupees per annum from sale of milk. Earlier he had no savings and had a loan of 10,000 rupees at an annual interest of 60%. Now he has a savings of 2,300 rupees and has availed 35,000 rupees worth of loans at 24% interest from the Vayalaga Podupu Sangham. He has cleared the 10,000 rupee loan borrowed at 60% interest. ఇప్పుడు డాన్ ఫౌండేషన్ తరఫున మాకెంతో ఒక కుడి భుజం ఎడమ భుజం అన్నట్టుగా కలిసి పోతున్నాం కాబట్టి మాకు ఇంకా ముందు ముందు ఎంత అంటే అంత మాకు కావాలని మరి కూడా కోరుతున్నాం. The major role of the DHAN team was in facilitating and building the capacity of the farmers to take up the works on their own. In Epur tank cascade, totally 8 tanks are there. In all the 8 tanks, they are having less than 100 acres of command area. Even these tanks are having very less command area, that is less than 100 acres. We adopted all the technical standards. That means like the big tanks, what the people use for the reservoirs and for the big tanks are having more than 100 acres of ICAT, they will use all the technical standards. Likewise, we also used all the specifications and standards what are needed for the tank design. The farmers in these 2 cascades have demonstrated that when there is an enabling environment through the NGO and support from the government, development can be sustainable. My request ఏంటంటే ఈ DHAN ఫౌండేషన్ వాళ్ళు జీవోతో ఉండి మన గవర్నమెంట్ ఉదాహరణకు మన ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ ఉంది. దాంట్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్లో మనం అన్నీ కూడా వాటర్ హార్వెస్టింగ్ సర్చ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా డీసిల్టింగ్ కానీ బర్న్స్ స్ట్రెంగ్తన్ కానీ సప్లై ఛానల్ కానీ అన్నింటి కూడా మనం చేయడానికి స్కోప్ ఉంది. కాబట్టి మీరు కొంచెం ఎన్జిఓ పాత్ర ఉపయోగిస్తూ దాంట్లో కొద్దిగా చేశారంటే రైతులను బాగా మెటీరియల్ పెట్టి వాళ్ళకు ఎంకరేజ్ చేసి వాళ్ళ సంఘాలుగా ఏర్పాటు చేసి ఇది మీ ఆస్తి మీ సొమ్ము ఇది అని చెప్పారంటే కన్నా డెఫినెట్గా వాళ్ళకు కూడా ఇదవుతుంది. దానివల్ల కూడా వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది. గవర్నమెంటే చేస్తుంది, గవర్నమెంటే ఇస్తుంది. మనమేం చేసేదాన్ని అనుకుంటే మనమే నష్టపోయినాం. ఇవాళ మనం సొంతం కష్టం చేసుకొని ఏమాత్రం మన సహకారం కొద్దో గొప్ప ఉంటే గవర్నమెంట్తో సహకారం తీసుకొని మనం చేసుకుంటే మన కుంటలతోటి లాభపడ్డప్పుడు మన ఎంట మన పక్క వాళ్ళు కూడా అంటే దాని కింద రైతులే కాదు, గొర్రెలు మేపుకుంటోళ్ళు, బర్రెలు మేపుకుంటోళ్ళు, బట్టలు దుత్తుకుంటోళ్ళు వీళ్ళందరికీ ఉపయోగపడుతుందండి. దాని కొరకు ఏంటంటే మనం ఒక ఊరి చూసి ఒక ఊరి ఇప్పుడు మా కుంటలు వేసుకున్న తర్వాత కనీసం 10-15 గ్రామస్తులు వచ్చి చూసిపోయింది మా తాడ. బయట గ్రామస్తులు వచ్చి ఏం చేసిండ్రు వీళ్ళు ఎట్ట చేసిండ్రు ఏది సంగతి అని. అందుకొరకు ఏంటంటే నేను అందరితో రైతులందరితో కోరుకునేది ఏంటంటే అందరం కలిసి ఈ విధంగా మనది ఇంత చెయ్యాలని లేచి మనం ఆ కుంటలు మనం చెడిపోయిన వెనకటి తాత ముత్తాత నడిపోయినటువంటి కుంటలు ఇవాళ మళ్ళీ ఆ కుంటలు అయినాయి చేస్తుంటే అయినాయి. From our experience, the challenges in reviving the tank cascade and its development or the encroachments of the tank systems and also the resources allocation by the mainstream agencies to develop these resources mainly with community participation and management. This is very difficult task to convince the mainstream agencies to work with the community to develop the tank cascade system. But all these challenges are not faced as a problem in Andhra Pradesh government, working with Andhra Pradesh government. In Aipur and Gundrambali cascade development in Nalgonda district is one of our successful experience in Andhra Pradesh, wherein
the district administration of Nalgonda and government of Andhra Pradesh came along with DHAN Foundation to demonstrate the people participation and management in reviving these two tank cascades successfully. Learning from this experiment, we can also definitely we can also think of actually attempting more such revival of more such tanks in the district, not only in the district but in other parts of the state also, because largely in the rain-fed areas where surface irrigation sources are not available, and then we have to depend on the tank irrigation only. Surface irrigation means where the canal water is not available, and then we have to largely depend on the local tanks and chain of tank systems. So there definitely there is a tremendous scope of reviving all these chains, and we can identify them in any given district with the help of maps and with the help of local communities. We can identify these chains of tanks and we can revive them. Collectively, they will be able to very effectively harvest the rainwater for the overall benefit of the communities. So there is every possibility in the watershed programs, or now the employment guarantee scheme also has come. So as part of the employment guarantee scheme also, people can be motivated to actually take up this revival of chain of tanks collectively. In each gram panchayats, the people can identify the tanks, and also in collaboration with the other gram panchayats, they can plan in such a way that under employment guarantee scheme also it is very much possible that chain of tanks can be revived. And then in other schemes also, like not only employment guarantee scheme, we have other schemes also like ongoing watershed program and the integrated wasteland development projects, and also the RIDF programs. So under all these programs there is a tremendous scope of taking up these chain of tanks. Reviving the enduring legacy of tanks left behind by our forefathers would rejuvenate the lives and livelihoods of the village communities. For this to happen, the community, the government, the NGOs and other development agencies need to work with synergy, as demonstrated in the Epur and Gundrampalli cascades.